This program is rated. Science is the systematic study of the structure and behavior of the physical and natural world through observation, experimentation, and the testing of theories against the evidence obtained. Hi guys! So, kauban ako kong mama para makabalo siya unsay buhaton if ga earthquake na. Kay in the event of an earthquake, atog yung i-prioritize atong safety. So, let's go! Una, if maka-feel na ang ground is ga-shake na, we should go under the table and do the cover and hold. Kanang word siya katuwid ang ato kas lalong. Pasok. Oh, pasok. Then kung walay lamisa or anything, lang, tabunan lang ulo, then ato sa space na walay kuan. Open area ra good. Then sunod, kung wa pa ni undang ang linog, mo remain rata until undang ang linog. Then we should not go outside. Kita mo gawas. Nagdapay linog kay basid matagakantag sa gunsa. If ning undang na ang earthquake, pwede na ta mo gawas. Then mo agi sa safest place like parang dira pang wala man ay kuan. Then inigbagla ka cover gihapon. Then kung nana sa gawas adto sa open area like dira open god kanang walay mga kahoy. Mga buildings na and go to the safest area. Then Balin. maura to, then dapat mag-andam ta og emergency kit. In preparation sa earthquake, we should do emergency plan and make an emergency kit. So mao ni ang mga emergency kit. So una, tubig. Then sunod, mga kanina. Alcohol. Canned goods. Kailangan dito siya. Wala yung pagkaon mo. What? Snacks. Puro. Posporo. Then chow. What? Mga tambal kay if naay magkapaano ka sakit man battery. Charger o cellphone then mga important nga documents. Alright. So, mao dayto ang mga event nga dapat nato himuon if naanay earthquake. Those steps is necessary gyud para sa atong safety and to ensure our family safety. So, matingala ta gikan ang earthquake. Ang earthquake day is gikan siya sa result of sudden movement along faults within the earth. The movement releases stored up elastic strain energy in the form of seismic waves, which propagate through the earth and cause the ground to move or shake. And that's all. Thank you for watching. Bye-bye!